Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. We start our 9th episode of the Seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we mentioned that they tried their best to stop the Prophet sallallahu alaihi wasallam from continuing his mission. Khub tara cheshta korchen je tan bad dita. Bad tara to dekhla je ino bad dewar moto nai. To tara তখন তারা একটু কনফিউজড, যখন একটা লইয়া একটা লোকের যুদ্ধ কেমনে করতে বারবার তারা ওখানে চিন্তা করে, they were really confused, like what are they dealing with, how are they supposed to tell the Prophet sallallahu alaihi wasallam to stop preaching what he's preaching. So then they thought to themselves, and this is an old saying, that every man has their price, that tebo tara mani haso ikan Allah's gesta ki ar nina kuchu hase. So Tarash they thought to themselves, look, Amra Farsida, Hotota, we tried to speak to the uncle, Sasayo Tande Barbar Tande Mani Badi Terazinai. Hoila Mamra Shundor Hori, the Amrabati Achtao. They didn't stop his nephew. So they thought, right, on Amra Kita, we're running out of options now. So then what happened was, in that time, Tarash was Acha, Tamra Kizalote Hormone. Amra Tandilan Noaz Forba Ditamnai. So when they saw the Kaaba Sharif, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would come and he would pray. I think then obviously they used to insult him quite a lot. Then at that moment what happened was they tried at one particular moment Abu Jahal tan dolohor tara mani shoba shamne tara saisla Allah Rasul bezzat hollita. So oneh tara galagali also, they started to swear horrible insults at him. Now the Prophet sallallahu alaihi wasallam, being himself, what he did was he ignored it. And he carried on. But it was so bad that because Abu Jahal, they were all laughing about it. Then what happened was Hamza radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle, he came, and the slave of Abdullah ibn Jud'an, remember Abdullah ibn Jud'an, Zarkorozene Tara Dolayah Islam Rehta Fulishallah Rehta Banai Rehta group. So Tanor slave Asla Mohila Tain Mariga Hussein Hamza radiallahu anhu gese when Afne Aslaina Afnar Batizare Tara Za Mani Galaisun Shoba Shamne Mani Kub Kharafasi. When Shoba Shamne Amar Batizare Galaisun to Amar Batizare Kitahorsila Kuchuna. Then Alamat Tegesungi into Holo Shamne, Kabashu Shamne, then Tarotota Huila. So when Abu Jahal, so obviously Tain Shokhti Shalias. He was a very brave man, Abu Jahal. He used to, Hamza Radullah. So he used to come back from his hunting hobbies. And this man, Hamza Radullah, he hunts lions. His name Hamza means lion. So what did he do? He had a bow in his hand. He still had the bow that he hunts with. He was already in a fit rage. So he went right up to, he said, where's Abu Jahl? And Abu Jahl sat there with his friends, and Ashra Beshkhari, and they were Ashra. So Hamza radiallahu anhu went right up to him and cracked his head straight away. And obviously he's just smacked the leader. His gang is all around him. They were ready to jump Hamza radiallahu anhu. And he smacked him so hard and he said, how dare you pick on my nephew when I, Hamza, I am also from his religion. Now this is interesting because Hamza radiallahu anhu, Allah Rasul Dawud disoinna. Shuzuk faisoinna. Ebu dekha hoisena. Tain to mani town aslana. Tain ayyo khali hunchoina amar batiza loge lakse. Amar batizai mone hoy মানে তাই খালি হুনচুন যে তাই নতুন একটা ধর্ম মানে সব একটা তাই শিক্ষা দিটা ইসলাম সম্বন্ধে অবশ্যই হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে এই খবরে আইছে না তাই বইছে না তাই বাতিজার লোকে বইয়া দেন মাত্তা যে ধর্মটা কি তা আমার খোকা এটা সময় নাই আইয়া তো মাথা পানি দিলা আবু জাহলে কইছেন আমার বাতিজারে তুমি ওলান বেজ্জত করতে চাও আমিনু তান ধর্ম লাকিতা তাহলে ইকান আবু জাহল হুনিয়া ইন্না তাই নিজেও চিন্তা করছেন যে এখানে আসলে আমি রং করে দিছি. But they wanted to jump him. They said, "No, Thandra Marina, Haron Gusha Rusilai Islam Mani." So now he's really confused. He's like, he realized he made a bad mistake. And he said, it's going to be, if the more we attack them, actually, ulta for his
So then Hamza radiallahu anhu then went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam to check on him and everything, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam reaffirmed his mani tane balai dawat dia kalima no foraya, because he said ami kita musliman ki na ami jani na ami to gushai hoilisi. He said apne mani lauka ek Allah khin amman terazet, and then he accepted Islam. Well, it just shows that this was, the more they attacked Islam, the more people were joining them. So now Hamza radiallahu anhu joined him. Abu Jahl is more fired up, like, no, we need to do something about it. We have to let this stop. It's creeping up. Then what happened was Uqba ibn Abi Mu'ayt in namone apnara hunchona, amra to Abu Jahl naam hunchi, iyaro dushmanon naam. So Uqba ibn Abi Mu'ayt, this guy he was crazy. At least Abu Jahl had some decency. Like, this guy had no morals. This guy is willing to do the worst thing. So they sat down one day and somebody cut open, somebody slaughtered a zabahor silahta utre. আর উঠে জবহরার বাদে যে তার নিবাত নিচন গেছে তা বাদ যে নিচ রয়েছে দেনে ফেটর ভিতর পায়খানা টায়খানা অর্থাৎ ইন্টেস্টিনস ওটা রয়ে গেছে, ওইটা বার জিনিস। So what happened was, ওলান একদিন আরবার আবু জাহল না বইয়া হইরা খার সাহস আছে ওই দেখছনি আরবার তাই নামাজরা সজিদাত কেছে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খার সাহস আছে ওটা তুলা দিয়া তানরে হলাইতা। তার নিজের মানে আবু জাহলের নিজের তো তার সাহস না, he didn't have this because ইতা করাত গেলে ইনো আদ দিলে গন্ধ করে, বুঝছেন? তো উকবা ইবনে আবি মুআইত he said আমি করব না, পাগল বেটা তো। So he said I'll do it. So he picked it up, and when the Prophet ﷺ was in Sajda, he actually put all the horrible intestines and the heavy load on top of the Prophet ﷺ's back. You can imagine, not only is this like horrible, disgusting thing, but it's all the blood and everything, the pus and all that, he put all that. But when this happened, they all started laughing again. And because that's the only way they can attack him, because they're thinking, so when they did this to him, now this actually happened before Hamza radiallahu anhu's incident. So I said it the other way around. So ikta Hamza radiallahu anhu kotanar age. So when this happened, ino maze kheu supporting lagi kheu nai ar zara lukaya zara musliman hoise in the house of Darul Arqam. Era to lukaya musliman hoise onজন tarazon zaini no সাহায্য করাতে তো জাহির হই যাব। দেখে তুমি মুসলমান নি, আমরা তো ফাইন্ড আউট করলিছি, দেখি যান খে সাপোর্ট করে। So they're all sat there waiting. একটা মানুষ আদ দেন না। And the Prophet ﷺ said that reason. Obviously, then utrana, because then fitting was they put quite a lot of load. And he was touching this, and it became a situation where Zera Musliman era ufare na kuch korto. Ad dilaile te hat Allah, te am zanili ba ami Musliman holi. So Fatima radhiyallahu anha, the little girl, tanor me gor taki baroisun khan diya, ei obostha dekhiya. Ar Fatima radiallahu anha, with her own hands, she's removing all this. Look, can you imagine the scene? Her daughter is moving all of this, right? And she's crying. And only when she moved everything and the Prophet ﷺ lifted his head, he then cursed by name all of those guys who were laughing. And he by name. So he said, Uqba ibn Abi Mu'ayt, Abu Jahl. He cursed all of them. Era shabdong shoita. As zotozonon nam hoisun, saifadjonon nam hoisun. O saifadjon মানে জাকাত মরছিল বদর যুদ্ধত, মানে কেউ বাকি রয়েছে, every one of them. Abu Jahl তো বদর শেষ, right? Umayyah bin Khalaf in battle of Badr finished, Utbah ibn Rabi'ah all. So he mentioned all দুশমনের নাম এক এক জন হইছেন ধ্বংস হইতান, আল্লাহ এটা কবুল করলেন। In the Badr all finished, right? বদরের মাঝে 70 জন মানে মুশরিকিনের মাঝে এরা মারা গেছিল। তো 70 জনের মাঝে 5 জন অনফাই গেলেন, they were dead. So this was another incident. Then what happened was, Arata Gotana, Utbah ibn Abi Mu'ayt, Utbah ibn Rabi'ah, Yarh Utbah. Oya dushmanat la with time, took saisla, took reasoning korta. Khoin, আমি very professional, আমি অঞ্চল আমি negotiate করতাম পারি। আমি যে সময় কোনো ডিল বানাইতাম চাই, জেসা লাখান আমি এরা টানি আমি আমার একটা হ্যান্ডশেক করতাম পারি। আমরা একটা he was a good negotiator. বড় like with the leaders, but with all the officials, he used to do that all the time. So he was a politician. So he said, আমি পারমু। মানে সে বলেছেন খেউজন ফারুন একমাত্র আপনি পারবাই। আপনি গিয়া আগলস আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাতিয়া দেখো কথান কিতা সাইন। ইটা আমরা মানতাম নাই যে আল্লাহ তার লগে মানে আয়াত নাজিল করছেন, এটা তো আমরা বিশ্বাস করাত নাই। আপনি গিয়া দেখো কখন আমি পারবো না, সালাম সারি দোক আমার উপরে। So তারা খুব ভরসা করে যাও কা। This is Utbah ibn
Rabi'a. So Utbah ibn Rabi'a oilo Abu Sufyan nam hunche nei ta hun baina pore taina leader Abu Sufyan or hol so tanor me obviously is married to Abu Sufyan later on. So now what happened was he then went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and apna lage tora mata sa apnar mind hori nam ki tora mattam Allah Rasul khushi hoyse no matai thik ache because ami to saidam apnara leader apnar lage jun Islam ami dawat dei aro alo bala amar lagi. So he goes acha ami aise huntam apnar hota. So he sat down. So he said acha to amara to zindrai ami khub powerful manush am politician buchheni to ei Makkah sharifar maze apne za zeta sign neni itam dita parbo amra shob raji hoye gechi am Makkah sharif hol leader of pokka theke matram right. Number 1 amne khoila oka amne doni uite sign te amra asta Makkah sharifar mani joto don hol ase dola kori apna dilai apnar ekbar Makkah sharif sobse number 1 doni holiya dilai number 1. Number 2 apne don beti sign te ei Makkah sharifar maze joto bala beti nasine ni amra offer holim apne biya hollo ka. Number 3 ola eta ke number 3 is eta khoira is uzin apnar haglo dorse nauzubillah te amrar bala dakhtoro kholase era bahariya dil aglami ota ki he kept on offering different things ba apne bashai zaini amra apnar leader banai dilemo kita sain apne zeta khoiba amra ready so tan dekta seta azun khoili ta Allah rasul je kuno ekta failisi is called every man has his price. Let me just see actually to dawat na khali Allah rasul khoi tha jo amar price ase 1 million pound khoili date khoin acha amar boya mat ekta he just wants to know. So after he said that, listen to the Prophet sallallahu alaihi wasallam says ya Utbah, he says have you finished apnar zeta khoi ba shesh hoye geche hanji shesh right. He goes tella balai huno kamar hota. He said okay, and then there and there Allah nazil hol in brand new surah Fussilat came down. So the Prophet ﷺ recited this surah Fussilat, and surah Fussilat er maze maskhana ekta sajida ase and tangal tilawat horra because Allah nazil holechen ei surah ile thara sombondhe be agor Samud ad era jara bishwash korchilan na Allah re bishwash korchen na era ufe Allah gozob anchen ota sombondhe ayat ki ar je somoy sajidar ayat aisil tan hunra because tan balaila arbi janoin tan Quran sharifor basha tan balaila buzoin. So tan hunra ku mane nirai tan hunra as he was listening to all the warnings in the Quran sajidar ayat zemne ise sajidar ayat mani Allah ikan hukum de sajida khoro ek artainul dileison sajida mani ekta hunte. So the Prophet sallallahu sajidat for geson taino for geson sajidat ar bade when he recited or gozobar ayat taine she ad dileison tan muko Allah rasulullah muko maze ad dia hoisen an atila torin nazan please stop because tan buchila emone gozobar ayat for bazemon gozob ay bokhon মানে আপনি বিশ্বাস করতেই নাই আল্লাহ রাসূল আমি সপ্তাহ হক জিনিস আমি কইরাম তেবো বিশ্বাস করতে রাজি নাই তে দেখিও গজবাই বজলান আদর গেছে গজবাইছে সামুদ আইসকুতারা হয় আল্লাহ এরারে ধ্বংস করছে ওটা আয়াত হল so when he recited all these verses so he said please stop আর আপনি পড়াই না যান আমার মা ফরকা করে উঠিয়া তাই গেছেন কি তো বুঝা যায় না নিতাইন বাক্কা অনে তারা অপেক্ষা করা দুশমন হল আবু জাহাল তান দল হল দেখি চাই না দেখি আইন না কইলা তো তাই বালাইলাই তাই হিল শেকে দিও Zasalahan, Allah Rasulullah, he'll get into his demands. So when he came back, Foilan, Abu Jahal Bakka is a very smart guy. He said, the Hosan Utbar Muk, by the side I need. Zem Muk Diamra to Yag Islam, one of them Pluyaida. He goes, he's got a different face. The face that he left us with, that's not the same face he's coming back. Because Foila to Kub, Shawshori, the Hawai Nami Harmune, Sarido Kaharigala Yahmuk. One of the Sinta Tories. So when he came back, he said, the Kitab Shamrar who now. So he says, Amarek Onurod. Allah Rasul to Quran. He's saying, whatever the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, whatever he's preaching, let him be. Amra Khamna, he can interfere oibar. He says, because Zuzin Tain Mittabazu Yetahoin, the Amra Ikano Hanela Hortam. Arab মানুষ তো আমরা সাইডে বাই দিই মানে দেশ যারা আরব হল আছে তারা নিজে আইয়া they'll finish him off আমরা ইনো কিছু হওয়া দরকার নাই আমরা খালি কইমু টান বখরা নাউজুবিল্লাহ that's what they're going to say আর যদি তাই সত্যই এটা হই আতাইন মক্কা শরীফের বাসী আজন তো আমরা লাগি লাভ নাই নি যদি হাসো আল্লাহ রাসূল এটা হই ঠিক না আমরা লইয়া তা ইখতালে তান জবাব
হয়তো আমি মনে করি আমরা খুব বড় মিস্টেক করলাম, তাহলে আমরা আসলে সারিতাম তাই একটা করবার তাও এটা ইজ নট উইল মাইন্ড আওয়ার বিজনেস। তখন মিস্টেক, আমরা সবচেয়ে বড় মিস্টেক করে তোমারই অনু ফাটাইছে করে তোমার ফাটাইতাম না আসলাম। So this Abu Jahal, he said, this is, so the Olan Hori, they were running out of ideas one after the other. And then obviously, this was one of the last stories that happened. And then finally, I think the last main story, was when Umar radiallahu anhu accepted Islam. So I think that's another story. It's a lamba ekta ghotona, because Umar radiallahu anhu taino ikan bala faisla na, tain murabbire khub shorman horta. Makkah sharifar je murabbi দেখরা তারা সব চলে গেছে ইসলাম ধর্ম লইয়া। সো তানোর একটু তানো ঘুষে উঠে গেছিল নয়া ধর্ম লইয়া, ই যে নয়া একটা ধর্ম আইছে ইসলাম, এটাই তো আমরা টাউন রে আমরা ডিভাইড করিলা, এটা আমি বলাইছো তাই মুসলমান হলে পাইলে তাই নিজেও ফিরতা, তার নিজের স্লেভ জারিয়া হয়ে কি তান বেটি এগু মুসলমান হয়ে গেছিল, বিচারির তাই এভরিডে নন স্টপ খালি মারতা, লাশিং করতাম, ইউজ টু হুইপ হার। আর বাদে তুরাদের সময় থামতা হইতা বেঠিরে, আমি থামছি মনে করি না তোমার লাগে আমি দুঃখিত, আমি থামলাম কাজ আমি হেরান হয়ে গেছি, উবা আমি আরো ফিরতাম। দিস ওয়াজ ওমর, তাই নিজে কইরা ওলা আমি মারতাম, আমি মানুষের ডরাইয়া হইতো না আমি মুসলমান করি, উমর রাদিয়াল্লাহু ফাইন্ড আউট করলে তো আমরা পিটা খাইতাম, বুঝলেন? সো they were very very scared. And then obviously when his story, inshallah you'll hear tomorrow, how he accepted Islam, it was a big blow, because tainula Abu Jahl ratio, hear me, Umar radiyallahu anhu. So that inshallah we'll carry that on tomorrow. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa salatu wassalamu